Hi friends, welcome to Drona. First of all, let me introduce myself. I'm CA Pavan Kumar, qualified chartered accountant in practice, and actually I'm faculty for law and GST. First of all, let me congratulate one and all for successful completion of the CA foundation. I know that clearing of the 4 subjects at the CA foundation level, it is a difficult task, and it's happy to say that you nailed it. అండ్ 400 మార్క్స్కి 200 మార్క్స్ మీరు క్రాక్ చేస్తూ సక్సెస్ని తీసుకోవడం అనేది అండ్ దట్ ఈ డిఫికల్ట్ మూమెంట్లో అండ్ టఫ్ పేపర్స్ ఇచ్చినా సరే మీరు సక్సెస్ని తీసుకోవడం ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ థింగ్ మా సో దట్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ రైట్ టుడే ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద్రోణ జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఏ స్మాల్ స్టడీ టిప్స్ రిగార్డ్స్ టు ది CA inter preparation. Right, after completion of the CA foundation, all of you are getting knowledge or choosing any other coaching institutions for CA inter. But in this area, I would like to give a small view or small suggestions. At the CA foundation level, you are getting basic knowledge about the accounts, maths, economics, etc. But at the CA inter level, as you know, Group 1 4 subjects, Group 2 4 subjects, totally 8 subjects. And clearing of 8 subjects, total 8 subjects మీద సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవడం ఇట్స్ టైమ్ టేకింగ్ అండ్ యూ నీడ్ గుడ్ గైడెన్స్, గుడ్ కోచింగ్, ప్రిపరేషన్ ఇస్ ఇట్. అండ్ వీటిని స్టెప్ వైజ్ చెప్తాను చూడండి. మీరు కోచింగ్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటి అని అంటేను నాలెడ్జ్ ఇస్ ఇట్. బట్ CA ఇంటర్ క్లియర్ చేయాలి అని అంటేనమ్మా నాలెడ్జ్తో పాటు ప్రిపరేషన్ కావాలి. ప్రిపరేషనే కాదు, గైడెన్స్ కావాలి. గైడెన్సే కాదు, ఎగ్జామ్ ముందు రోజు వరకు మీకు ఫ్యాకల్టీ సపోర్ట్ ఉంటే ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ డెఫినెట్లీ విల్ గెట్ సక్సెస్. ఇన్ ద్రోణ ఫర్ 6 months we will provide a subject knowledge. టోటల్ 8 సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన మీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ని 6 monthsలో ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ వాటిలోనే వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ వైల్ యూ ఆర్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ యూ విల్ డూ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో. కొన్ని ఎగ్జామ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వెళ్తారు. అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్స్ వీ విల్ స్టార్ట్ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్. నథింగ్ బట్ మెయిన్ ఎగ్జామ్ మీకు ఏ స్టాండర్డ్తో అయితే ఉంటుందో అదే స్టాండర్డ్, అదే మోడల్స్తో మీకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీరు మెయిన్ ఎగ్జామ్ రాయడానికన్నా ముందు ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా మీరు ఆ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటిని రాయడం వల్ల మెయిన్ ఎగ్జామ్ మీకు ఈజీ అవుతుంది. అండ్ సో కోచింగ్ అప్పుడే మీకు ప్రిపరేషన్, ఎగ్జామ్స్, గైడెన్స్, అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడం. అండ్ రివిజన్ ఎగ్జామ్స్ని కండక్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఎలా రాశారు, ఎక్కడ మీకు ప్రజెంటేషన్ మిస్ అవుతుంది, అండ్ ఎక్కడ మార్క్స్ తగ్గుతున్నాయి, ఇలాంటి ఏరియాస్ అన్నిటిని మీకు ఎవరైతే సబ్జెక్ట్ డీల్ చేశారో ఆ ఫ్యాకల్టీ మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో వైల్ యు ఆర్ రైటింగ్ అన్ ఎగ్జామ్, all these things are necessary. As you know, a faculty give their best, but even after giving up their best, if you are not in a position to produce all those things or all the sentences at the examination, you won't get marks. So ultimately ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన 3 hours మీరేంటి అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. మీరు 6 months ఎఫర్ట్స్ పెట్టారా, 9 months ఎఫర్ట్ పెట్టారా, అండ్ 1 year ఎఫర్ట్స్ పెట్టారా అనేది కాదు. ఆ 3 hours మీరేంటి అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో ఆ 3 hours మీరు అక్కడ ఎఫెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేసి సక్సెస్ తీసుకోవాలి అని అంటేను ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ అనేది జరగాలి. ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ సపోర్ట్ అనేది మీకు ద్రోణాలో అవైలబుల్ అవుతుంది. సో CA ఫౌండేషన్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద బ్యాచ్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీక్. రైట్, వాటికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ ఫేస్బుక్ ఫాలో అవ్వండి. అండ్ మీకు ప్రిపరేషన్ టిప్స్ని, డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్ ఏవైనా ఉన్నా సరే త్రూ ఆన్లైన్ ద్వారా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Suppose if you are getting any doubt, yes, please post that doubt or any other in our Facebook or Instagram or YouTube also. మీరు కామెంట్గా మీరు ఇచ్చారు అని అంటేను we will answer. And you are getting coaching at any other institution, it won't be the matter. If you have any doubts regards to any subject or any concept, you can give a comment and we will respond. And apart from that ఈ 10 months of preparation జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేయండి. 6 months కోచింగ్ అండ్ 3 months or 3.5 months ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, రివిజన్ ఎగ్జామ్స్, ఇలా షెడ్యూల్గా మీరు వెళ్తేనే మీరు నవంబర్కి రాసేటువంటి అటెంప్ట్ని స్ట్రాంగ్గా మీరు
క్లియర్ చేయగలరు, రైట్? సో ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్న వాళ్ళమా, నథింగ్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఎనీ updates in relating to the CA Intro, please subscribe our channel and follow our Instagram and Facebook. All the best for your bright future. Thank you.